Сегодня у нас в гостях Джастин Хилл, автор серии «Cadia Stands», который рассказывает про судьбу кадианцев уже во время падения Кадии и после падения Кадии. Недавно на мероприятии по Warhammer анонсировали третью книгу, и в связи с этим мы хотим, по сути, рассказать об этом данном авторе для русских зрителей, потому что у нас еще книги его не перевели, и в будущем, я думаю, мы с его серией познакомимся, и мы такое делаем немного знакомства с автором, по сути. Yes, then. Justin, we are glad to have you here. We're glad to speak to you, and that's why it's the reason. The reason is almost none of your books are translated into Russian. So just a couple of short stories, but not the big your big works. So it's this conversation is much to introduce you to our Russian readers, and perhaps that our friends is in public house they'll see it, then they'll translate your books, I guess. Absolutely. Who knows? Yeah. Justin, it's we have a list of questions here. They're personal, they're common about your works, and the question is: were there any questions? Okay. In case there are questions you don't like, you have absolute right not to answer. Just tell us about it, and we will quit. Sure. What's more? I'm your interpreter, Alex. It's our host, Vlad. It's great to have you here, and I would, as an interpreter, I would wish to ask you to speak a little bit slower than you than your common speech, a little bit slower, plain, a little bit plain, and there is a common thing that our guest, any of our guests, he starts to think about the question, and he speaks. It's difficult, and it's difficult to translate then. So let us do such a thing. I raise a hand, and you have a rest, and I translate the part you have already said. Is it okay? Okay, sounds good. Thank you. Я объяснил мистеру Хиллу, Джастину, как мы тут делаем, чтобы нам проще было переводить, проще было воспринимать его речь. И мы можем, в принципе, начинать. Well, so Justin, if you're ready, if you're okay, we'll come to our first question. Okay. So let us begin. Влад, пожалуйста. Как вы решили стать писателем? So Justin, it's our first common question for all of our guests. How you have turned out to become a writer? How have you begun your working path? So I was 10 years old when I wanted to become a writer. I finished reading Tolkien's The Lord of the Rings, and I couldn't believe that you could make up a world that felt so real. And I remember the moment I closed the book, and I felt a sense of sadness, because I knew the magic of that story was over. And I thought, when I grow up, I want to write books. Thank you. That's great. I'll translate your answer. Итак, Джастин Хилл решил стать писателем в 10 лет. Это случилось тогда, когда он дочитал «Властелин колец». Это у нас общая черта, я смотрю, у многих наших писателей, у многих наших гостей. Он дочитал «Властелин колец» и понял, что хочет писать книги, потому что ему очень понравилось то, насколько единым, насколько цельным, насколько волшебным казался этот мир, насколько он был прекрасен. И когда он закрыл книгу, он ощутил некую грусть и печаль от того, что это закончилось, и того, что этот мир
закрылся вместе с книгой. Вот. И поэтому, когда он понял, что когда он хочет, что когда он станет взрослым, он станет писателем. Это, кстати, особенность хорошей книги, когда ты ее заканчиваешь, всегда какая-то грусть есть, и такой пустота наступает. Vlad says he thinks it's a peculiarity of any great book. When you finish it, you feel sadness of it being ended, finished, and this world of such a magic world is finished with your reading. So I don't know if this translates well, but in English we have this fantastic word called spellbound. Spellbound. What do you mean? What do you mean by this? Yeah, so spellbound means to be kind of enchanted with something. Yes, we have such a word for this. Yeah, so I studied Old English at university, and the original meaning of the word spell, like a magic spell, is story. So we have it in the word gospel for the Bible. Gospel truth. Gospel truth. Yeah, which means gospel in Old English is good spell, the good story. So in English, we have this idea that a really good story is like magic and that you're spellbound. I've given you a really difficult translation there, I think. Actually, we have... I'll translate it and then I'll answer. Значит, он говорит, что он не знает, есть ли такой правильный перевод слова, есть ли такое слово на русском языке, не уверен, возможно ли это перевести правильно, но в английском языке есть такое слово spellbound. Spellbound — это, я так понял, это аналог русского слова «очарованный». Вот. Очарован, на самом деле, у нас буквально есть такое слово. Вот. Очарован, потому что он говорит, что он изучал староанглийский в университете, что довольно интересно, на мой взгляд. И в староанглийском языке слово spell, то, что мы вот сейчас, заклинание, да, это его оригинальное значение — это история. То есть какая-то история о чем-то. И слово spellbound, оно буквально означает, что история какая-то рассказ, сказка и так далее, они как магия, и они увлекают в себя как магия. То есть в английском языке два этих слова, они имеют родственное значение. Well, Justin, we have such a word, but it doesn't have such a profound meaning. It does have first layer of meanings, having meaning a feeling of something in particular, a story in particular, having involved you in itself, and bounded you. Yes, we have such a word, and Russian is quite rich language, but it's in Russian it has more connection with the word chanting. Enchantment. Okay. Than the spell in English. Yeah. Interesting. So I've learned linguistics too in university, so I understand. Thank you. Yeah. It was quite educative. So thank you, and our next question. Sure. Второй вопрос. Сейчас. Так, ваши любимые фильмы и книги? So, Justin, you have already mentioned a lot of the things, but moreover, what are your favorite books and movies which had great influence of you, except a lot of the things, which I've already got as a main influence? Yeah. I have a kind of odd mix. Maybe we'll stick with writers and books, but the Conan stories of Robert E. Howard, Conan the Barbarian, were favorite books of mine, and also the original with Arnold Schwarzenegger. I still think is almost a perfect film of fantastic storytelling. I also really enjoy
Gabriel Garcia Marquez as something a bit different. He's a Colombian writer, won the Nobel Prize for Literature. So those two, I think, writers are really interesting. Film-wise, Conan the Barbarian, Blade Runner. I really got into Chinese cinema as well. I spent a lot of time living in China and really enjoyed a lot of the Chinese films as well, by directors like Mo Yen and Chen Kai-ge. Really kind of powerful human stories. I got it, thank you. Yeah. Итак, I'll just let you answer. Итак, по поводу... Он сказал не очень много. Вот, он сказал первое, что в нем есть какая-то дикая смесь всего и вся. Он очень много что читал, очень много что смотрел, но вот он особо почитает, как мы уже знаем, «Властелин колец». Потом книги по Конана Варвара и оригинальный фильм с Арнольдом Шварценеггером. Он считает, что это совершенно идеальный фэнтези-фильм, то есть идеальный фэнтези-история, на его личный взгляд. Помимо этого, из фильмов он также любит «Бегущего по лезвию». И также много китайских фильмов. К сожалению, имен китайских режиссеров я толком не уловил, но он сказал, что очень много жил в Китае и очень много много смотрел китайских фильмов, и говорит, что он сказал, что в китайских фильмах очень сильные человеческие истории, то есть, да, то есть истории именно о личностях. Вот. Кроме этого, также он глубоко почитает книги Габриэля Гарсия Маркеса, ну, колумбийский писатель, знаем, кто это, да, Нобелевский лауреат. Вот. Да, так что его книги найти несложно. Немного можно такой уточняющий вопрос? А вот как вы относитесь к фильмам Джеки Чана старым китайским? Еще раз, что? Ну, старые фильмы Джеки Чана китайские. Justin Vlad is asking, how do you find the old Chinese film starring Jackie Chan? Yeah. I don't watch those action movies so much. I did the novelization of Crouching Tiger, Hidden Dragon, the sequel. But I guess I like kind of human interest stories more than action stories. So I don't think I've ever seen a Jackie Chan movie. Okay. I'm afraid. Yeah. Thank you. Ну, в общем, он не очень любит экшн-фильмы, он как раз любит фильмы больше сосредоточены на человеческой истории и в целом на каких-то именно человеческих переживаниях. Экшен ему не очень нравится. Он читал новелизацию фильма «Крадущийся тигр, притаившийся дракон», вроде я правильно сказал. Вот. Но ничего больше, к сожалению, такие фильмы он не смотрит, что на самом деле довольно необычно. Ну, по крайней мере, я такого еще не встречал. Дальше идем, да? Да. Well, that's okay. Justin, it's okay. It's okay. Is he very disappointed? No, it's not. He's just not actually astonished, by interested, because I have never thought there are people who dislike films starring Jackie Chan, but so many people, so many minds. I think also a reason was when I was 21, so 1992, I went to live in rural China. I was working as a volunteer, and I spent the entire 1990s living either in rural China or rural Africa. So culture-wise, the 1990s are a complete gap. And I think a lot of Jackie Chan movies came out in the 1990s. So pop music, television series, film, 1990s are a blank for me. Got it. It's such a rich biography you have. I translated.
Ну, в общем, он говорит, что в 92-м году он уехал волонтером в китайскую деревню. Это мы узнаем потом. Это будет вопрос. Ну, окей, да. И потом он и постоянно кочевал из китайских деревень в африканские деревни. И, по сути, все 90-е он провел волонтером в какой-то глуши. И почти все фильмы с Джеки Чаном, там, ну, вот эти вот всякие интересные фильмы, они, говорит, вышли в 90-е. Вот, и там поп-музыка, вот это все, это мимо него прошло. Потому что он все это время провел в глуши в какой-то с крестьянами. И, видимо, как раз, да, очень интересная биография человека. Мне хочется сразу такой еще небольшой вопросик. So Vlad has an additional question concerning the new circumstances. Вот вы путешествовали по африканским деревням и по китайским. Читали ли вы произведение, Джозефа Конрада «Сердце тьмы»? Okay. Justin, well, Vlad has an additional question concerning the circumstances. You have been traveling for a long time through rural China, rural Africa, and how do you find, and have you ever read Joseph Conrad's The Heart of Darkness? I have, yeah. Yeah, how do you find it? Book. Oh, fantastic. Yeah. A little frightening, really, about how it's about kind of industrialization of humanity, and in many ways, quite a 40K movie. I mean, quite a 40K film. I mean, book. Sorry, in its themes, because it's very bleak, very dark. Yeah. Okay, I got it. Ну, в общем, конечно, читал, да, ему понравилась фантастическая книга. Это, как он говорит, это книга об индустриализации человеческого общества и о его осовременивании, и очень похожа на книгу по Вахе вообще, то есть по Warhammer. Вот, мрачная такая, гнетущая, в общем, как положено. Вот, так что да, он ее читал. Следующий, да? Переходим дальше. Thank you very much. So we come to our next question. Yeah. Какой вы писатель по классификации Мартина? Ну, ты там, более... Ну, ты напомнишь зрителям о том, что за классификация? Классификация Мартина — это то, что есть писатели, которые заранее прописывают историю, а есть писатели, которые идут с персонажем и пишут уже как бы одновременно, по сути. То есть пишут и сразу придумывают на ходу, по сути. Ставлю на то, что и то по чуть-чуть. Да. Well, just so, according to the George Martin, there are two types of writer. The kinds of those who plan everything from the end from the beginning to the end, every detail and every plot twist, and the others who just follow their characters and then don't actually know where they will find them in the end. How do you think? Are you one of such types, or maybe something else? Yeah, I wish I was a planner, because I would write so much more quickly. But yeah, I'm not. I'm a kind of a finder. I think of it like an archaeologist. Do you know archaeologist? Where they say, in this field, there is a story, and you have to start digging to find the story. And if you find the corner of a building, you can find the rest of the building. But I have to start digging, and sometimes I dig in the wrong place, and sometimes I dig in the right place, but I'm slow and inefficient. But it's, that's how I work. So it's usually like a archaeologist, I get it, like a paleontologist having found a skeleton of dinosaur and brushing it from age to age to find. Yeah, if you find the head, then you know where the rest of the animal is. But you have to find the head, and maybe you dig 10 holes to find the head, and then you can start the story. Yeah. Okay, but when you find the head, you can start planning, or you just keep looking for somewhere. Keep looking.
Окей, got it, I'll translate it. Так, он говорит, что хотел бы я быть планировщиком. Вот, хотел бы я. Вот, разве я похож на человека, у которого есть план? Вот, нет, на самом деле он считает себя нечто... Я подозреваю, что это некоторая разновидность второго типа, тех, кто следует. Подвид. Ну да, подвид, потому что он считает себя такой писатель-археолог, то есть он как делает? Он, когда он пишет, он считает себя археологом. Из-за этого он очень медленно пишет. И да, к сожалению, он хотел бы быть планировщиком, чтобы писать быстрее, но у него это не получается. Вот. Он, как археолог, он начинает копать в разные темы, пока не наткнется на какую-то вот хорошую вещь, вот жилу прям какую-то, и не начнет ее раскапывать. То есть подобно тому, как археологи находят уголок дома какого-то древнего, да, и они находят этот уголок и начинают вокруг него кисточкой там обрабатывать, и, по идее, находят весь дом, фундамент и так далее. Или как палеонтолог скелет динозавра, то есть нашел голову и уже примерно представляет, где позвоночник, там, где остальное тело, лапы и тому подобное. Вот, также и он. То есть для него основная проблема — это найти тему для истории. Но когда он ее найдет, уже все становится гораздо проще. Но он все равно продолжает искать, и он может тыкаться раз, два, три, 10 раз не туда, и начать не с того, и история не пойдет. Вот. Но когда он находит, то все идет хорошо. Вот у него такой подход. Что дальше? Well, so thank you. It's quite an interesting way to work. I have never thought about such a things. Well, we'll go next. Влад. Тут немного пройдемся. У нас 2 вопросика по биографии. Вы были членом общества святого Кадберта в университете. Можете сказать, что это за общество такое? Оккультное, что ли? Well, Vlad is interested in you being a member of Saint Cuthbert's Society in university, and perhaps you don't mind telling us about this society. I hope you won't break any sacred rules speaking about that. No, not at all. It's just one of the colleges at Durham University. So it sounds very exciting, but it's just like Oxford and Cambridge have colleges. So you enter the college as part of the university. Durham University is the same. So you enter one of the colleges, and St. Cuthbert Society is mostly for mature students or kind of oddballs or people who don't fit in. So I don't know. When I applied to the university, they must have thought I was an oddball and put me in St. Cuthbert Society. So it's the place you went after school, or? Yeah, after school for university. Yeah. For university, it's this is the word you used, oddball or oddball. So like some colleges are for sports players. Some colleges are for intellectuals, and some specialized college. Yeah, and St. Cuthbert Society was for the misfits. The people who didn't fit in. Well, from this side of the screen, you don't seem like a misfit. Yeah, well, yeah, the gamers. They're always slightly odd. Okay. Well, okay. It's and it was the part of what university one? Would you mind? Durham University. Durham. Durham, Durham. Durham, it's a city. Yeah, it's a small city in the north of England. Oh, got it. It's the third oldest after Oxford and Cambridge. Okay, thank you. I'll translate it. В общем, на самом деле все довольно просто. Общество Святого Кадберта — это никакое не секретное общество, это просто колледж
как же это по-русски-то? Дурхамский, получается, это Дахам, то есть Дурхамский, получается, университет. В общем, это город на севере Англии, и это колледж, куда принимали всяких, в общем, отбросов. То есть как, он пошел в школу, ну, то есть это колледж при университете, ну, как колледж при Оксфорде, колледж при Кембридже, колледж там при МГУ какой-нибудь, вот так же то же самое. Вот, и он, видимо, кто-то при приеме в университет, кто-то решил, что он, короче, дебил или что-то в этом роде. То есть я не знаю, как это точно описать. То есть он для отброс. То есть есть вот для спортсменов колледжи спортивные, да, есть там для математических какие-то с углубленным изучением химии там или что-нибудь такого. Это вот для дебил. Ну, то есть для типа для отбросов. Ну, как он сам буквально сказал misfits, то есть отброс. То есть вот для таких вот людей, то есть которые не вписываются. Вот там как геймеров вот за таких считали в то время. Вот. И все такое. Это клан Вот, Moral да, так Ghoul, что или как тут... это там, железных рук, ты куда всех отбросов сгоняешь. Да. То есть, ну, так, ничего особенного, ну, то есть, такого, ничего сверхсекретного, просто колледж. Просто название Well, такое эпичное. It's quite, it's just, so sorry for this question, but just it sounds so epic. It's Society of Saint Cuthbert's, like some knights or chapter or anything. Yeah, no, it sounds very interesting. Although, funnily, when I was at university, we had a drinking club called the Cimmerians, like Conan the Cimmerian, where there was 4 of us, and we would roast 4 chickens and have a bottle of vodka, and pour 4 shots, and then deal cards. Every time you got a jack, you had to drink one of the shots, and we would eat a chicken each, and get very drunk. It was your club of drinking club. Well, when you have a jack, meaning joker, or is it? Or you're playing? Joker. Joker. Yeah. Да, он говорит, что да, название действительно эпичное и крутое, но, к сожалению, ничего особенного. Но зато у них там был этот как это называть-то, выпивающий клуб, то есть, ну, клуб для бухайков, кемейцев, то есть кемейский клуб алкоголиков. Вот, ну, в честь Конана Варвара и все остальное. То есть там их было 4, они жарили 4 курочки, брали бутыль водки, наливали там, кстати, стаканчики и сдавали карты, и каждый раз, ну, играли в картишки, когда у тебя каждый раз, когда тебе попадается Джокер, ты пьешь. Весело. Да, well, such interesting hobby you had. Yeah. Wasn't a very secret society. It's great society. Not the worst. It's true. Hobby. Thank you. That's great. We'll go next. Okay. What? It's not a vodka. It's not vodka. Так, тоже такой небольшой история из биографии. Вы 7 лет работали волонтером в сельских районах Китая и Африки, ну, только что сказали. Можете рассказать о ваших впечатлениях и как это, ну, добавлю немного, и как это повлияло на произведение Warhammer? Well, Justin, returning back to your days as a volunteer in China and Africa, would you mind telling us about your impressions, and did those impressions and that experience had an influence on your Warhammer books? Yeah, absolutely. So, I have my visitors here. Okay. Yeah, so I like 1990s China and Eritrea in Africa were both they were both so different. China was still very communist then, and I think trying to imagine the 40K universe, kind of 1990s China is quite a good place to start, because it has a kind of, a sort of political / religious doctrine that dominates society. The
pollution as well. I mean, kind of the state of the city is quite a good parallel to the 40K universe. And I lived in Hong Kong for a while as well. And I thought actually Hong Kong, in maybe 100 years time, would start to be like a hive city. You give it time, it'll turn into a hive. So all those things are quite interesting. And I think, yeah. So just a little. Well, I'll translate this part if you don't Sure. mind. So, Russian. В общем, да, абсолютно, конечно, действительно на него повлиял этот опыт, и во многом он, когда в 90-е он как раз, собственно, поехал в Китай волонтером, и тогда Китай еще был социалистическим, коммунистическим, он сейчас таким, собственно, остался, вот. И ему нравилось представлять себе Warhammer как и социалистический Китай, то есть в котором он находился, в котором он тогда жил и работал. Коммунистический, я, честно говоря, не уверен, что правильно сказал сейчас. В общем, да, Китай. Его структура, то есть вот эта полурелигиозная, там партийная система, где правитель всегда прав, где вот, такая практически полурелигиозная она, где культ личности, строгая система. Ему это все очень как раз ему нравилось ассоциировать Warhammer именно с Китаем начала 90-х годов, возможно, и с сегодняшним тоже. Вот. Вот это все загрязнение, города еще тогда были довольно, в которых он был, города довольно грязные были. И да, он как раз считал, что вот эта атмосфера очень подходит именно Warhammer'у, как он себе его видел. Вот. Он побывал в Гонконге не раз, он работал в Гонконге, и вот как раз в принципе, если сейчас смотреть на Гонконг, он очень похож. А тогда он еще и был довольно такой мрачный, грязноватый. Вот. И вот эти огромные небоскребы, шпили, ему нравилось представлять, что это мир улей. Вот, и ему казалось действительно очень уместной аналогией и очень похоже. Вот. So, I'm Earth. Yeah, and I think in China there was a hopelessness in this rural area that I worked in, and I think that kind of hopelessness is a good way of thinking about the 40K universe. And on top of that, I obviously learned a lot about Chinese culture, and I try and bring that kind of Chinese cultural influence into 40K as well, because 40K often appears kind of very English or very Western, because all the writers are Western in some degree. So it's good to have a slightly different influence as well, I think. So, okay, I'll translate it and then have a little question from myself. Да, в общем, он подытоживает, что он в Китае, вот этом, особенно в деревенском, вот это загородном Китае, он чувствовал такую безнадежность, такую вот прям вот геймдарк натуральный, который он считает, что очень уместно смотрится в Warhammer. Вот. Он очень много узнал о китайской культуре, очень много узнал о китайских обычаях и считает, что это очень полезно, потому что Warhammer всегда представляется чем-то таким западным и образцом именно западной культуры. Это логично, потому что он создал Британию, и все авторы, по сути, из Запада так или иначе. Вот. Ему понравился вот такой вот свежий взгляд, то есть посмотреть на что-то другое, на что-то, что не западное, но при этом относящееся к Warhammer'у, как он считает. То есть это довольно интересный взгляд. Well, so Justin, and actually, what was your? I'll translate. Я хочу спросить, как он вообще, чем занимался как волонтер и как к нему относились жители местные, к то есть к британцу, получается. Well, Justin, к британцу. Well, Jason, and what were your responsibilities as a volunteer, and how did the native citizens and
anyone native Chinese, how did they like you? What was the attitude? Yeah, I was teaching kind of village primary school teachers how to teach English, because many of the English teachers in China previously had been teaching Russian until the split between Russia and China. And then the Chinese government told them they had to teach English. So many of them did not speak very good English. And so they had no foreign teachers. They didn't know how to speak English. They could read it, but they couldn't speak it. So I was teaching kind of village primary school teachers how to speak English, and then how to teach English in a kind of communicative way. I was so, yeah, and how did they actually like it? Didn't you feel something negative or vice, or maybe some positive attitude? Yeah, for most of them, I was the first foreigner they ever saw, and when I had hair, I was blonde, so I was very strange looking to them. I have blue eyes, blonde hair. I made babies cry just by looking at them. I went to visit one student's village, and I was the first foreigner to go there since the Japanese had left in 1946. So I loved it, and the Chinese were, they were very shocked but very welcoming in many ways. It was a fantastic experience. I was very happy. I stayed there for 6 years in my 20s, so I clearly enjoyed it. Great. I'll translate it and then, I have a little addition. В общем, он говорит, что, я уточнил у него, как к нему относились вообще местные, то есть, он говорит, что для многих я был вообще первым иностранцем, которого они видят как раз, и выглядел для них максимально странно, то есть когда у него еще были волосы, он был блондином, у него голубые глаза, блондин, он высокий, в принципе, большая часть европейцев, выше азиатов, от него дети плакали, очень, очень странно, очень необычно он для них выглядел, но в целом они были очень все дружелюбные, очень приятные люди, они очень гостеприимные, и ему там очень понравилось, он там 6 лет провел в итоге в 90-е, и был очень доволен, ему очень понравился, это очень интересный опыт. Я как раз... Что? Я просто хотел спросить по поводу этих, у него сзади стоит типа картины, и сбоку типа этого ковра или что-то такое. Это из Китая, как я понял? Vlad is asking, ты имеешь в виду синее? Да, синее сбоку и сзади еще вот это. He is asking about those curtains behind you and behind, right? And are they from China, or are they just like something? Yeah, this is a picture of Huangshan, one of the famous mountains in China. Картина гор китайских. This is from Lhasa in Tibet. All the temples have this kind of eternal knot. Это тибетская занавеска. Yeah. Well, thank you. Я ему хочу сказать про свой опыт с китайцами, просто, может, ему интересно. Justin, you speaking about being strange to Chinese. Actually, it was 2 years ago. I joined the army, and I spent 2 years in Russian forces. And I had I had a work with Chinese officers and Chinese troops. Uh-huh. And I was me and my driver. We used to ride everywhere with Chinese colonels and other officers and their translators, interpreters. These were 3 girls, Chinese girls, and they knew Russian, so it was easy to communicate. I speak, but I needed to speak with a colonel in my English, so I practiced both. I practiced my Russian, being Russian, and practiced English.
thought that was great, and those girls Chinese girls, they said me that they were strict, stuck, but they said that I feel quite attractive to them because just because I am being tall, white faced, and broad chest and height, and they said to me that in modern, I don't know how was that in China of 90s, but nowadays they said it's quite easy to be popular among Chinese girls if you are European. You're high and white and everything like that, and it doesn't matter actually how do you your constitution and everything, your features. So yeah, it's true. When I was there, that was all true, but there was such a cultural difference between the Chinese girls my age and me that it just felt too strange, and there was such a expectation that if you went out with a Chinese girl, you would get married. So it was a complicated place then. It changed completely now. So now is a better time to go. Okay, I'll notice that. I'll translate it, and then we come to the next question. В общем, я рассказал ему, как, будучи в армии, еще работал с китайскими офицерами и да, ездил в командировку и работал с китайскими офицерами. Там были девушки-переводчицы, китаянки, и мы с ними общались очень много как раз на тему Китая, и они мне сказали, что я для них ощущаюсь очень привлекательным, потому что я высокий, бледный, и за такие внешние данные, то есть рост и белая кожа, за это можно простить любые какие-то там кривой нос там и все остальное. Очень китайские девушки прощают легко, то есть очень легко стать популярным в Китае, если ты европеец. Вот. И Джастин сказал, что да, действительно это так, и в 90-е было точно так же, то есть действительно, то есть ты привлекаешь внимание женского пола, противоположного пола, окей, привлекаешь внимание противоположного пола, это очень, это здорово, но это, опять же, очень большие культурные различия, потому что тогда, когда он был в Китае в 90-е, тогда были очень суровые нравы и очень разная разница традиций, то есть и в целом обычаев. То есть там было так, что если ты вошел до свидания с китайской девушкой, ты уже по факту обязан на ней жениться. Вот, да. То есть для них обещать значит жениться. Вот, поэтому это было очень сложно и проблемно, но сейчас все гораздо проще. Well, so thank you, Justin. Этот постой про Африку. Vlad is asking about Africa. How did you like it, and how did you like working there? Yeah, it was very different. I was working in Eritrea. Eritrea? Yeah, and it was much poorer and physically much more difficult. And the students, most of them had grown up in refugee camps in Sudan, and they'd come back to Eritrea. So we would teach. Each class was maybe 75 students between 12 and 25. And we would teach, because there was not enough schools, each school would teach 2 sets of students. So one set of students would come in the morning, and in the afternoon, another set of students. So it was tough, exhausting, difficult work. I love the country, but it was tough. And then after I was 2 years there, and then they went to war with Ethiopia, and we were airlifted out by the US government. Okay. Would you mind mentioning the name of this country? I just misheard it. Eritrea. Eritrea, okay. Yeah. Thank you. I'll translate it. В общем, в Африке он работал в стране Эritrea. Честно говоря, Влад, загугли, я не помню, как она на русском называется. Эritrea, в общем, как-то так. И
для него это было гораздо более бедно и гораздо тяжелее и более выматывающе, чем в Китае, потому что очень многие ученики, которых ему приходилось учить английскому языку, они выросли в лагерях беженцев в Судане, прямо посреди военных действий, и в общем, очень было сложно им социализироваться, и очень сложно было с ними работать. Вот. И нужно было, то есть, и причем они были абсолютно разных возрастов. Там по утрам ты работаешь с детьми, а там вечером почти с взрослыми. И это очень выматывало, очень тяжело, он очень сильно уставал, но тем не менее ему все очень нравилось. Вот такой вот широкой души человек. Но потом он там 3 года, пробыл там 3 года, но потом эта страна, я забыл, надеюсь, я правильно произношу ее название, Тропи, она потом у них она вступила в войну с Эфиопией, вот эту же страну я точно знаю, Эфиопией, и американское правительство его отозвало. Я не нашел Ратра, я нашел Арани, Вот, поселение в скорее, ЮАР. возможно. Вот, да. Но потом его отозвали, потому что началась война. А есть ли вот влияние на Warhammer, вот пребывание в Африке? Well, had Africa any influence on your Warhammer novels? I think maybe less influence, but although what I have used is Eritrea was fighting for 30 years for independence from Ethiopia, and there was a lot of tank graveyards outside town where all the kind of military hardware was left, and you could just kind of walk through these tanks and trucks and everything, and you could see where the missiles had hit the tank and gone in, and see the holes in the tanks. So that kind of, that was fascinating. So that kind of detail I've used a lot, and looking inside, tanks. There was no bodies, but you could see the damage that happened from during fighting. Thank you. Actually, in addition, I'll translate your answer now. But in addition, I understand what you're talking about. I worked in army. I worked as a sapper. I was an engineering corps, so I understand this. These impressions of holes in the cars and and the shells. So actually, I get it. Thank you. I can imagine. В общем, это Эритрея называется, вот это место, Эритрея, да, независимость от Эфиопии. Вот, он сказал, что гораздо в меньшей степени, чем Китай, но оттуда он взял очень много деталей, то есть очень много разных таких вот вещей, потому что Эритрея, она очень долго, там 30 лет, если не ошибаюсь, да, 30 лет, с 61 года она боролась за независимость от Эфиопии, и там, по сути, шла постоянно почти не прекращающаяся война. Вот, я так понимаю, она разразилась вновь, когда ему пришлось уехать. И там очень много кладбищ, очень много погибших, очень много островов уничтоженной бронетехники и разных машин, транспортов и так далее. И там как раз он говорит, что трупов, тел там не было уже, но он смотрелся вот на отверстие, которое, вот кумулятивная струя, когда пробивает броню танка, то есть вот это отверстие, которое там остается, он на все очень хорошо насмотрелся, на все вот эти последствия войны. И, скажем так, вот эти детали, которые он там увидел, он как раз использовал в своем творчестве. То есть не целиком образы, а вот детали вот такие вот, которые работают на этот образ. Вот так. Well, thank you very much for that. And we'll go next. Влад. А как получилось, что вы стали писателем для Games Workshop? Ведь, казалось бы, вы автор немного другого профиля. Okay, well, Justin, how have you turned to become a writer for Games Workshop? Well,
because it seemed like you are you are an author of other kind, a little bit other kind. Yeah, so I wrote books about China and Eritrea. So I was published before I started writing for Black Library. You know, but I've been a follower of Games Workshop since since I was 10 years old and started playing Dungeons and Dragons. And I'd followed, I'd loved the novels, and I thought I really should try to write for Black Library. It was difficult at first because they used to want you to write a book in 3 months. So you get a 3-month contract to write a book. And for me, that's, really difficult. You have just explained it. Yeah, so it took me a while. And I think Black Library have learned, actually, they're much more forgiving about authors taking a long time. So it took a while for me to feel confident I could write for Black Library in a way that was successful. And I feel I'm still learning, but it's getting better, I think. Well, thank you, thank you very much. That's great. Actually, I've read. I have read a couple of your short stories. They're great. I guess your main novels are great as well. Oh, of course. Well, I'll translate it. В общем, да, как мы знаем, он писал книги про Китай, про Господи, мою картавость, Эритрею, в общем, про эту страну, про эту местность, про Африку, про Китай, и публиковался до того, как стал работать с ГВ. Вот. Дело в том, что он еще с 10 лет был преданным поклонником Games Workshop, он еще с тех пор, когда он играл в ДНД, вот, и рано или поздно вот так пришел к тому, что ему нужно попробовать писать для Black Library, то есть уже в зрелом возрасте. Вот. Проблема была в том, что когда он только пришел, у Games Workshop был так называемый контракт на 3 месяца. То есть за 3 месяца ты должен выдать им книгу. Как мы знаем, что не все авторы могут такой темп выдержать, и для него это было очень тяжело, но он нам объяснял уже про его методы. И поэтому, да, это было очень сложно для него, но потом со временем Games Workshop стали чуть более, смягчили свою политику в этом плане, стали чуть более открытыми для новых писателей. Видимо, потому что у них Гай Хейли появился. Не знаю. Вот. Не могу сказать, но да, определенно ему стало работать проще, и он говорит, что я все еще учится, на самом деле, все еще учится писать. Да, и надеюсь, что у него получается. Вот так. Well, thank you for that. Go next. Недавно анонсировали 3-ю книгу вашего цикла про кадианцев. Русскоязычному читателю пока не получилось ознакомиться с данной серией, поэтому не могли бы вы рассказать, о чем данная серия и ее актуальность в рамках нового таймлайна? Okay, recently we had an announcement of the 3rd book of your Cadian series, and Russian readers they for now they have no possibility and to read them in Russian. But in this case, would you mind just explain what is the series about in a whole, and is it an actual has it its actuality in the new timeline and a new state of things, because as we know the Cadia has fallen, and but in some ways it still stands. So would you mind? Yeah, it's the 2nd book. Is it 2nd? Yeah, well, it's the 1st book. Minka is one of the characters, but in the next 2 books, she's the main character, if that makes sense. So there's the Cadia Stands is semi-separate,
And Cadian Honor and Traitor Rock now are properly about Minka Lesk. So, what's the story about? Well, Cadia Stands clearly is about the fall of Cadia and what it's like to be, a common Cadian soldier fighting that battle. The books afterwards then are about what it's like to be a Cadian after you've failed and you have lost your homeworld and you've been orphaned. So. And the next, and the third, you just can't say. You can't say. The third, yeah, I'm speaking to my editors next week, and we're discussing the third. So we'll see. So it's happening, and I'll be starting work on it soon. So we have a Cadia Stands, Cadian Honor, and the Traitor's Rock. Yeah. Thank you. I'll translate it, and then we'll discussion. Okay. Значит, на самом деле это вроде как вторая книга, а не третья, потому что первая книга, ну, он объясняет почему, потому что Cadia стоит, первая книга, Cadia Stands, это книга про, ну, собственно, про падение Кадии, в частности. То есть там идет именно падение Кадии, и там главная героиня следующих книг, она просто персонаж, то есть она не главная героиня, она просто там есть. Вот, ну, такое у нас бывает. Обычно, когда потом персонаж из одной книги становится главным героем своего собственного цикла, мы такое видели. Сейчас с Сабатом то же самое делают. Да. Вот. И вот. А следующая, и первая книга, собственно, как раз рассказывает про падение Кади. Женщина Минка становится, Кадианка становится главным героем уже следующей книги, то есть по факту первой своей книги, которая называется «Кадианская честь», Cadian's Honor. И она рассказывает о том, каково, как я цитирую, каково быть кадианцем, когда ты проиграл. То есть, когда ты стал сиротой, когда ты потерял свой родной мир, и когда ты, собственно, ну, то есть не выполнил свой долг, вроде как, в некотором роде. Каково быть таким, в общем, как они себя чувствуют. И третья книга, о которой мы пока не можем говорить, вот это, я так понимаю, это «Скала предателя» или что-то в этом роде, Traitor's Rock. Вот, я, к сожалению, не совсем в курсе, о чем речь. Скажу. Вот, да, и она как раз будет повествовать о том, о чем мы еще не знаем, потому что он на следующей неделе разговаривает с издателем, с издателем. Traitor's Rock, да. Со своим редактором, получается, вот. И тогда уже будут они говорить, и тогда уже, может быть, что-то будет известно после анонса. А так все пока. Вот так вот. Так что любителям гвардии я думаю, стоит ждать, хотя у нас есть любители, которые читали на английском, им не очень понравилось, насколько я знаю. Вот. Ну, на самом деле, по отзывам западным, там 50/50, то есть там есть круто и не очень. И давай так, я спрошу о том, кому стоит эту книгу прочитать. Ну, well, Justin, and well, in your opinion, who are those who just have to read your book? I mean, who do you think will like it absolutely in no way, well, in any aspect? Well, clearly anyone who likes 40k, because Cadia has stood for 10,000 years against chaos, and Cadia Stands is the novel that shows how it falls, and it's perhaps the biggest thing that's happened in 40k universe since it began. And then obviously people who like the Guard. Personally, I've always been more interested in stories about humans in 40k than Space Marines. So Dan Abnett's books about the Gaunt's ghosts, are they translated into Russian? Yeah, but not all of them. It's okay. I think. Влад, сколько книг про Гаунта у нас переведено, не помнишь? 2 сборника. Еще 3 будет. То есть у нас... It was 2 anthologies, which makes сколько букв?
Сколько книг? Сколько книг получается это? Ну, два сборника, это сколько получается? Я не знаю, так и не скажу. Well, Сколько it's там? about, well, okay, it's 3, 4... Ну, 2 сборника, и остался последний, третий вроде как. Well, perhaps more, but not all of them. Yeah. So I think for me, those books are the most exciting. Space Marines are kind of like superheroes, and I find them less interesting. But the humans in 40K, I think, is a really interesting story, because it's quite bleak and quite dark. So if you like those kind of books or like Dan Abnett, then I think these are good stories to read. I'll translate it and then continue. Он сказал, что, в принципе, любому, кому нравится вселенная 40К, должны понравиться его книги, потому что Кадия стояла 10 тысяч лет, и в книге Кадия стоит, мы смотрим, наблюдаем за ее падением более подробно, нежели в кампании «Собирающийся шторм». Он считает, что книги, истории про космодесантников для него менее интересны, чем истории про обычных людей. То есть ему больше нравятся именно истории про обычных людей во вселенной 40К. Ну, этот подход для нас не нов, и он сам говорит, что тем, кому нравится Дэн Абнетт, например, тем его книги, скорее всего, тоже понравятся, потому что... я встречал такое сравнение, кстати, что... Да, то, что он говорит, что вот одна из самых величайших работ по 40К, он считает, это цикл Гаунта, вот, про призраков Гаунта, и он спросил, переведена она ли на русский, там, в общем, да, у нас она частично переведена, не вся, но во многом. И да, он считает, что истории про обычных людей, они гораздо интереснее, чем истории про космодесантников, потому что космодесантников он считает в некотором роде как бы супергероями, которые приходят, всех спасают. Вот. Ну, наше личное мнение на этот счет может отличаться от автора, но вот автор считает вот так. Не со стороны круто смотреть, на самом деле. Да, ну вот есть такое мнение. Я не скажу, что я согласен, я не скажу, что я не согласен, просто есть такое мнение. Вот. И Джастину Хиллу как раз нравится именно подход со стороны обычных людей. You know, Justin, it was, I guess it's Chris Wright was speaking about that, that in his opinion, when he writes about something in 40K, not 30K, not horse heresy, but in a 40K, his image he has in his head is like a simple guardian with a lasgun fighting the great horn demon, just like no matter the odds. Yeah, exactly. Impossible odds. Yeah, impossible odds. We are just little weak humans, but we still fight and we still stand it well. Yeah. That kind of extreme of difference makes it the more interesting story, I think. Contrast, yeah. Да, то есть я сказал, что вот как раз, по-моему, Крис Райт говорил о том, что когда он пишет про 40К, у него вот в 40К у него есть образ такой, что как бы один обычный гвардеец с лазганом стреляет в великого демона Хорна, то есть, например. То есть контраст слабого, ничтожного человечешки и абсолютного могучего зла, которое он должен победить и которое, вот, несмотря ни на что, которому он противостоит. Вот. И Джастин Хилл как раз сказал, что да, действительно, для него этот подход тоже ему близок, то есть игра на контрасте как раз позволяет ему рассказать хорошую историю, как раз, когда слабые люди превозмогают невозможное. Вот изначально подход Рика Присли, когда он закладывал вселенную, вот это вот еще один день продержаться. Yeah, Justin is what is adding that it was Saturday. Мы в субботу, да, разговаривали, да? Да. It was Saturday. We had such a conversation. We have with you. We had a conversation with Rick Priestley. Okay. Yes, author of Warhammer, and we asked him about his ideas he put into the 40K universe, and he said that it was first and foremost, it was a universe with no hope, but people should just need to fight and to live another day. Yeah. Well, Grim Dark, no hope.
Yeah, grim darkness and no hobbies. That is bleak and dark, and well, that's great. I've seen and heard many points of view, and I guess that yours is quite interesting. It's quite close to those basic ideas of 40k universe. Yeah. Okay, that's great. Да, в общем, действительно, мы как раз разговаривали с Эйком Пейсли, кто смотрел наши предыдущие, кто, наверное, посмотрит еще, да? Это еще не оно раньше выйдет, так что... Да, но оно выйдет раньше, чем это интервью, но да, с Эйком Пейсли, автором всея Warhammer, мы как раз говорили об этом, о том, какие идеи он вкладывал в свою вселенную, вот, и как раз их идеи с Джастином Хиллом очень даже сходятся, так что это довольно интересно. Вот, ну а мы идем дальше. Откуда такая любовь к имперской гвардии, а именно к кадианцам? Ну, судя вообще по вашему опыту, то, что вы были в Китае, в Африке, вам бы на самом деле про Тау писать. Ну, ладно, об этом я не буду говорить, но вот обо всем остальном, разумеется. Нет, ну ты, да. Уточни. А что, на Китае, что на Западе тоже Тау за коммунистов? Нет, я про то, что... Нет, я про то... Наш это как... Вот есть цивилизованный мир, и Тау как амбассадор такие приезжают там в Китай. Там, вот. Понятно. Ну, понял. Я понял идею, я понял. Не в плане коммунистов, а в плане этого. Я понял, окей, хорошо, я понял. Justin, so, well, where did you find such a love for exactly... well, imperial god in common and the Cadians in particular, because according to your experience as the ambassador, as a volunteer in Africa and China, for me you seem more like Tao cast of water ambassador coming to other in such China Imperium and teaching something new. So, and why Imperial God? Because there are a lot of kinds of weak and plain humans, and not only humans, which need to survive in this dark black universe. And if Imperial God, why Cadians? Why not? I guess I don't know, Krieg, Valhallans, anyone else? Yeah, so playing 40k, I always played Imperial Guard. I think if you think of the first Star Wars movie, the opening scenes where you have the human defenders of Princess Leia trying to fight off the stormtroopers of Darth Vader, that image of those guys fighting is such a powerful one for me. And I guess the stormtroopers are a bit like Space Marines, and I was always on the side of the underdog. Do you know underdog? Not underdog meaning outsider or someone? Or the weaker person. The weaker, yes. Someone who is weaker. I thought it's outside, but anyway, the underdog is a great word. I'll remember that. Yeah. So I'm always on the side of the underdog. So I always played Imperial Guard when I was playing 40k, and I didn't play Cadians. I always made up my own army because I wanted to be special. So when I started writing, I thought Cadians were a bit boring. For a long time in the early days of Games Workshop, Cadians were a bit vanilla. They were kind of the Ultramarines of 40k. Yes, Ultramarines, Cadians, and Goth Orcs, Black Legion. Black Legion. I got it. I got the idea. Yeah, they were just a bit boring. So I wanted, if I was going to write Cadians, I wanted to make them more interesting. And it's been strange because the first book I wrote was destroying Cadia. So I'm always trying to have characters looking back to Cadia before it was destroyed, because there was almost nothing written about Cadia. I think the only mention it has in any fiction was Dan Abnett's Eisenhorn books, where Eisenhorn visits Cadia. But otherwise, there
Well, it's well. Actually, it was mentioned. Well, I don't remember. Was your book after or before Gathering Storm? I guess it's after Gathering Storm, where Cadia actually falls. It's a description. Yeah. It's after that. Your book is after. Yeah, there's no fiction book though. Yes, but in fiction, concerning fiction, it was well. I can remember the description in Horse Heresy. Well, the logger found a chaos cult on Cadia, Yeah. and from that Cadia, from those chaos Cadia, he sent the Argel Charvel and his well. Order of Serrated Sun into the Eye of Terror for them to come back and actually devotees of chaos. Yes. So in 40k there was only Eisenhorn writing about Cadia. So my characters, they always remember Cadia, so I can fill in some of the details about the planet and how the Cadians lived before Cadia was destroyed. Well, did you read that campaign of Gathering Storm? Yeah. Yes, just to not to miss some details or descriptions, just to keep following the how to say it. It's not solidarity or not solidarity. It's just to have the whole picture of things. Sorry, my editor said for Cadia Stands, we don't want the Gathering Storm in a novel. We want something completely different. So, because before Cadia Stands, I had written Usaka E. Creed as a character. I've read it. I've read the story. And so I couldn't write about him because he was in the Gathering Storm, and they wanted a completely different version of the same story. Okay, the other side, the other point of view. Yeah. Thank you. Итак, когда он только, собственно, пришел в Games, когда он столько играл, он всегда играл, когда он играет в Warhammer, и он всегда играл за Имперскую гвардию, за кадианцев в частности. Вот. И он сравнивает свои ощущения по отношению к кадианцам с ощущениями, когда он смотрит «Звездные войны», 4-й эпизод «Новая надежда». Он самое начало, когда обычные люди, защитники принцессы Леи, отстреливаются от штурмовиков, и в частности Дарт Вейдера, который прет вперед, как бы их уничтожает. И вот как раз ему очень ему глубоко запал в душу этот момент, он очень его тронул, именно вот как эти солдаты обычные пытаются защитить свою принцессу, своего командира, как они там стоически погибают, даже несмотря на то, что они знают, что им Дарта Вейдер им не победить, но все равно они стараются, они защищают. Вот, и сейчас у тебя будет, я тебя позываю, сейчас тебе это очень сильно понравится, потому что, по словам Джастина Хилла, ему всегда нравится быть на стороне аутсайдеров. То есть ему нравится быть на стороне тех, кто слабее. Ему нравится делать их интереснее. Наш подход. Outsider rules. Not outsider, but underdogs. Скажи underdog. Underdogs. Да. Аутсайдер это на русском, это не совсем то. Underdog это именно вот тот, кто в противостоянии слабее. Не тот, кого все пинают, а тот, кто именно просто слабее, и тот, кого надо поддержать, чтобы он был интереснее, чтобы он был более захватывающим был. Well, so Justin, Vlad is quite fond of underdogs as well, as do I. He's a big fan of Iron Hands, and so he understands you. Yeah. in this position. Блин, в общем, fantastic. I have my own. I have on my desk. Here we go. Yeah. One of the original. это ж из первой редакции гвардейцев. It's a first edition. Imperial Guard. Oh, that's cool. That's great. Он пал. Cadia fell. Well, в общем, да. И да, ему нравилось быть на стороне вот андердогов, то есть людей, которые персонажей фракций, которые как раз
аутсайдер в некотором роде, ему нравится делать их интересней. Вот, и на самом деле, когда он сам начинал собирать ИГшников, имперскую гвардию, кадианцев, он думал, что они скучные, ну и ванильные. То есть, как ультрамарины в космодесанте, как там, я не знаю, какие-то желтые Тау в Тау, эти Септ Тау, то Ну, есть... Черный легион в Черный хаосе. легион в хаосе, да, там какой-нибудь ультра в Ну, Ильдар с и так Эльдарами далее. посложнее, на самом деле, в Ну, этом плане. окей, согласен. В Мгм. общем, в любом случае, он считал их ванильными, скучными. Мгм. Вот. Поэтому когда он стал писать про кадианцев, он решил, что должен сделать их интересней. То есть он должен дать им какую-то вот изюминку, дать им что-то вот такое интересное. Ну, я почитаю, мне интересно. Мне стало Мгм. интересно. Вот. И я спросил, а читал ли он, собственно, кампейн Gathering Storm для того, чтобы, ну, написать свою книгу? Он говорит, конечно, я ее читал, чтобы, ну, чтобы оно было понятно, но его редактор сказал, что перед тем, как он, ну, когда он начал писать, он сказал, что нам не нужна Gathering Storm в виде книги, в виде новеллы, в смысле, то Мгм. есть романа. Нам нужен другой взгляд на вещи. То есть нам нужны те же события, но под другим углом, под другим ракурсом, не так, иначе, по-другому, безумец. То есть, да, по-другому, не так. То есть абсолютно другая история, но и касающаяся тех же самых событий. То есть падение Кадии. Вот. Так что да, то есть это был довольно интересный для него опыт, и, собственно, продолжается этот опыт. Да, так вот. То есть ему пришлось писать причем без использования персонажа Усакара Каида. Вот кто не У знает, него это рассказ вроде есть, кстати, да, у про него, вот Крида. он как раз про него Мгм. говорит, что он до этого написал рассказ про Каида, про персонажа, и он не мог его использовать как персонажа в книге Cadia Stands, Мгм. поэтому пришлось придумать что-то еще. Well, by the way, Justin, your editor, isn't it Nick Kime? No. I have a different editor within Black Library. Nick Kime is kind of the top guy. I think he deals directly with maybe 30K in the Horus Heresy novels. So I have Kate Hamer is my editor. Кейт Эймер, окей. Yeah. В общем, My Кейт direct Эймер, editor. это Кейт And Эймер, Will я сейчас... Moss as well. Got it, thank you. Кейт Эймер, его редактор, я, честно говоря, эту женщину не знаю, так что, ну, посмотрим, может быть, где-то еще мелькает, а может быть, уже где-то мелькало, и мы не заметили. So, thank you for that. And our next question, Влад. Чем вы вдохновлялись при написании книг и рассказов про гвардию? Слушали ли вы музыку во время работы? Okay, well, sitting at the desk, writing about Imperial Guard, writing about Cadians, what except 90s Chinese of 90s and Africa, what images did you have in your head? What have you dreamed of? Maybe you turned on some music, or you had something to watch, like a Platoon movie or anything. Yeah, all kinds of things. So I have a lot of art books from 40K. So when I'm working on something, I often look at my art books, or I Google images online for 40K images. There's some fantastic John Blanche character sketches of like preachers or, you know, holy man, which are really kind of strange. I watch war movies. Obviously sci-fi, but I think the best thing is then reading other 40K fiction. You know, I'm reading Dan Abnett's Penitent at the moment, and I've started reading that because I'm working on a 40K novel at the moment, and it's great seeing how other Black Library writers create the universe and what they do, and you know, steal and copy and be inspired by them. Great, thank you. I'll translate it. Да, он вдохновляется очень многими вещами. В частности, он смотрит и разглядывает артбуки по 40к. Он
смотрит в Гугле разные картинки по 40, опять же. Он разглядывает арты-бланше, которые у него, которые прекрасные скетчи персонажей. Вот. Он смотрит очень много военных фильмов. Вот. Ну и в особенности он предпочитает, как ни странно, читать книжки по сороковнику, то есть книги других авторов по вселенной Вархаммера, в частности, Дэна Абнета, как мы знаем, судя по всему, он либо его кумир, либо, по крайней мере, образ, на который стоит равняться, я об этом спрошу, между прочим. Сейчас он читает Penitent, я не знаю, как это правильно переводится у нас, это вроде как покаянное или ну, что-то в этом роде, я не знаю, как это переведут у нас. Penitent — это из цикла про Биквин, я так понимаю. Вот, книга. Вот, и ему нравится мир, который создают авторы, ему нравится быть частью этого мира, нравится помогать в его создании, так что да, если пишешь книгу по Вархаммеру, читай Вархаммер, то есть вот это вот такой... Ну, тоже автор Абнета, кстати. Да, ну да, я и сказал, это Абнета, да. Вот. I should tell you music as well. Music is really important. What so there's a fantastic CD they sell at Warhammer World, which just has kind of 40k music. It's kind of classical music with sounds of fighting on it. So that's really good. And then at the moment, I'm listening to Mozart's Requiem. Mozart's Requiem? Oh, that's great. Yeah. It's a composition. Which that's great. Is fantastic. It's so 40k. It's dark. It's passionate. It's brilliant to write to. Great, yeah. Great. Well, I have Mozart as well. I'll translate it. В общем, да, я сказал, что музыка очень важна. Он слушает, прежде всего, в Warhammer Community продают, я так понял, диск с типа мелодии 40к, и там звуки сражений всяческие, то есть такая музыка, которая... Животные звуки. В общем, я не знаю, что там, я этого не видел, даже не знал, что такое есть. С кораблей ночников. Да, вот, да, видимо, крики, которые Кёрс проигрывал там для своих жертв. Вот, и в частности он слушает реквием Моцарта, то есть... Ну да, он так хороший. Да, я думаю, если что, можно вот в этой части врубить его как раз. Да, и сразу авторку получить. Да, и никакой монетизации. В общем, да, здорово. Я хочу спросить по поводу роли Абнета, вот как фигуры в его творчестве. Well, Justin, you have mentioned Dan Abnett, and you keep mentioning him, so I'm interested. He seems like how is it? Is it right to say it's a botanic figure, or just a figure you wish to become, or just to maybe compete with him, or just compare yourself? I write very differently to him. I think my style of writing is quite different. But there's a number of Black Library writers. I think, Dan Abnett, Aaron Dempsey Bowden. Yes. Those two, I think, they astonish me of how well they write about 40k, and they're both very different, but they both write such interesting stories. I think Dan is great because each time he writes, he makes the 40k universe a bit bigger and a bit more strange and complex. Whereas Aaron Dempsey Bowden, he interacts with the 40k lore in a really interesting way. He takes it and he plays with ideas. And there's other fantastic writers, John French, Chris Raitt, they're all brilliant. But I think for me, Aaron Dempsey Bowden and Dan Abnett are the two authors I always read because they do something new and interesting with 40k. And they're both very different, yeah.
I'll translate it and mention something. Да, он считает, что он на самом деле очень считает, что он очень не похоже на Абнета пишет, то есть он считает, что у него абсолютно другой стиль. Вот, но тем не менее, два писателя 40 по 40, Абнет и Дэн Абнет и Аарон Демски-Боуден, это вот два его любимых автора, два автора, которые он всегда, ему нравится, как они пишут, ему всегда нравится, что они делают с лором и как они пишут, потому что Дэн Абнет, когда пишет Дэн Абнет, он каждый раз расширяет вселенную Warhammer, делает ее более странной, делает ее более необычной, делает ее более упоротой, на мой личный взгляд, но это окей, это неплохо, это просто по-своему, это, ну, каждому свое. Вот. И да, ему это очень нравится. В то время как Аарон Демски-Боуден, он очень интересным образом, по словам Джастина Хилла, взаимодействует с лором и вытягивает из него интересные идеи для своих книг. То есть он работает с тем, что есть, но преподносит это вот как-то вот по-своему, по-другому, иначе. И несмотря на то, что они не похожи между собой, и он не похож на них, но ему очень нравится писать, ну, то есть ему очень нравится читать их и писать вот как раз про них. Ну, не про них, извините, а писать вот с оглядкой вот на этих людей. Well, Justin, Вопросик? что? Или он продолжает, или вопросик можно задать? Я хотел дальше там насчет... Он кадианскую кровь же написал. Well, Justin, speaking about Aaron Dembski-Bowden, you've mentioned, I guess it's foolish of me to ask if you read Cadian Blood. I have, yeah, a long time ago. How did you find it? I think the least interesting of his books, when it was his first novel, I think. And it was when each new Black Library author was given Imperial Guard to write about. And if you could write about Imperial Guard, you were allowed something more interesting. So I think Cadian Blood, yeah, it was perhaps the least interesting of his books I've read. I don't know, what's your opinion? You've read it? I was trying actually, but first of all, I am not a big fan of Imperial Guard because I've come here for big brutal space marines. But not. I don't think that Imperial Guard are not interesting. They are quite interesting, but it depends on the author. And being in army, joining army, I have seen some kind of those routine of being Imperial Guardsman, and you've lived it. Yeah, I lived there, and but I like to feel as a Iron Warrior or Imperial Fist. But anyway, I knew that I'm kind of Imperial Guardsman, and it was actually well, I know how it is. I've been sitting in trenches. I've been shooting and everything like that. I have seen all of that. I just give me something I have never felt. I have never felt myself as a 2.5 meters war machine. So yeah. Now, I play 30k now, and my 30k army is Imperial Fists. So. That's great. Yeah. That's great. That's great. I like 30k Imperial Fists as well. Yeah, 30k Imperial Fists. I don't like them in 40k, but in 30k they're great. Yeah. And I read it, and it was a strange typhus there. He was strange for me that typhus Aaron Dembski-Bowden wrote, but strange characters anyway. But I guess that in his next novels, in his 30k novels, and his Chaos novels, and his Hell's Reach, his Emperor's Gift. I don't know how. Yeah, Emperor's Gift. Yeah. In English, in Russian, I have read it in Russian, so it's Emperor's Gift. Yeah, I guess he did well. It was great for me. I'll translate it and then continue. Sure. В общем, блин, я забыл. Да, то есть, да, я спросил, читал ли он, собственно, «Кадианскую кровь» Аарона Демски-Боудена, раз уж он любит Боудена и любит кадианцев.
Вот. Он сказал, что да, разумеется, читал давно, и он считает, что это наименее интересная из книг Боудена. И, если он не ошибается, это была вообще первая книга Боудена в Black Library, ну, вообще, да, Black Library. Вот, потому что, как он сказал, обычно редакторы начинающим авторам дают какой-нибудь рассказ или книгу про имперскую гвардию, потому что если ты можешь написать интересно про имперскую гвардию, ты напишешь интересно про все. Вот. Вот почему столько новых книг про имперскую гвардию. Да. Вот. Так что да. И он считает ее наименее интересной. Он спросил мое мнение на этот счет. Я ему сказал, что... Ну, я сказал, что не могу быть совсем объективен, потому что мне, в принципе, не особо нравится имперская гвардия как фракция. Вот, потому что я, опять же, я служил в армии, я знаю примерно, каково это, вот, быть солдатом, быть одним из многих, вот, занимать там, сидеть там в окопе, вот этим всем, вот, в грязи копаться, вот, дайте мне что-нибудь, вот, чего я не ощущал, там, огромных космодесантников в броне, которым, в общем, круто, да, то есть, да, так что, как бы, я вот уже ощущал то, что я читаю в книгах по гвардию, мне это не особо интересно, то, что я уже ощущал. Ты с орками дрался? Хуже. Я дрался с начальником завсклада. Я с завсклада дрался. Вот. Так что да. Вот. Но я сказал, что там очень странный тифус, то есть очень странные такие, персонажи, в общем, скажем так, не мое. Но вот в своих книгах про 30к, про и про 40к уже не про гвардию, а про черных храмовников. Примарисов? Да, то есть про Черный легион, про хаос, про Серых рыцарей, дар императора, Боуден отлично справился. Конечно, каждому, опять же, кому-то может не нравиться, кому-то да, но это у нас... Боуден в любом случае топовый автор, как бы. Да, Нравится вам или не нравится, он в топе, для многих. Да. Можно я вопросик еще? Да, дай вопросик. Читал ли он Firecast, «Касту огня» Питера Фихервари? Как его мнение? Justin, Vlad is asking about Firecast novel. He is a big fan of Peter Fehérváry. He asked if you read the Firecast. I haven't. You haven't? But I've heard great things about his writing. Yeah, because concerning your way of thinking about 40k and your attitude to this universe, those bleak, dark, grim darkness, and anyway, I guess you will find it great because it's particularly the things you were speaking about Africa and China, and those it's. For me, okay, I'm not a great fan of Peter Fehérváry, not as much as Vlad is, but I read it. I read not only that book by Peter Fehérváry. He has almost his own series inside of 40k universe. And he does great. He creates his own micro lore inside of 40k, and his book about fire about Tau, it was confrontation of Tau and Imperial God on the frontier planet. It's a great reading. I guess I guess you would like to read it. I've bought it because I think it's one I will enjoy, and I hear from many people that he's a really good writer. Yeah, he's quite decent. It's for me, it was. I'll try to explain my feelings reading that. It was I just almost felt sick, because reading about those events in that book, I felt like it was speaking about melodies, people and Godsmen suffer from, and I feel sick. I feel sick. I feel like I am in those under those rains. I feel fungus on my on my feet. I feel it was quite not. It was naturalistic, natural. It was quite natural to read about that. Yeah, it was, and about Tau and those Tau. They don't seem like bright and
astonishing good guys who just fire impulse carbines and anything like that and feel and drones. They are as exhausted as those imperial guards. They're tired as well as they are. They just they just don't need that. They just don't need this war. They need to fight, but they're so tired, they're exhausted by that planet, by those rains and those moors and anything like that. So and then fight each other, you feel like why? Because it's you're so in such bad conditions. Why do you even fight? So it was great. And we know why. And in the end, we know why and the meaning of all of this. So Okay. I guess you Sounds you'll interesting. like it. So I'll translate our conversation. В общем, да, он То не есть это читал такое еще, ощущение, что ты рассказал свое мнение. я ему сказал, почему стоит. А он не читал, что ли? Нет, не читал. Все. Вот, он ее еще не читал. А. Он ее еще не читал, он ее купил, потому что ему сказали, что это отличное чтиво, что Питер Фихревай отличный писатель. Вот, но он ее еще не читал и считает, что вот ему, что это будет интересно. Я ему как раз описал свои ощущения от книги, которые, когда я ее прочитал, и сказал, что если вот похоже, что у вас с Питером Фихревай подход, есть общий, нечто общее в плане подхода к этому, поэтому, возможно, ему это понравится. Если кратко, это «Сердце тьмы» в Вахе. Ну да, well, it's like a kind of heart of darkness in Warhammer 40k. Yeah, sounds like kind of Vietnam. Yeah. Да, примерно так. Ну что, переходим дальше? Так, это последний вопрос. Да. Ага. Как вы думаете, какая судьба в итоге ждет кадианцев без своей родной планеты? Разделят ли они судьбу Танийского первого и единственного? И, учитывая, что там сейчас будет, скорее всего, набор с других планет, и как это повлияет, там же конфликты, культуры, все тому подобное. Justin, how do you think, what fate will the Cadian suffer, and having no planet of their own, just like the 10th First and Only by Dan Abnett? How do you think, will they suffer this fate of the first of 10th? Because it's quite obvious they'll need to fill their ranks with the people from other planets. They're not just like those Cadians. And what do you think about that? Yeah, good question. I think there's two types of Cadians. There was Cadians who were fighting on the planet and lost. And there were Cadians who never made it home to defend their planet. And both of them, they'll be divided by this, because the ones who were on the planet will be angry the other ones didn't come back. And the ones who didn't come back will be angry that the ones who were there didn't save their homeworld. So that's interesting. Immediately you have a kind of conflict between these two groups of Cadians. And then they have to keep their military spirit going. So they have to find a way of training new Cadians. And how are they going to do that? And how are they going to choose which, or how to recreate Cadia, which was something very unique and very special. And actually, this is something that's in Traitor Rock. One of the storylines is addressed in that. Conflict between new Cadians and the old ones. Yeah, and also the new ones, the ones who are being trained up, like new white shields. I got it. Thank you. I'll translate it and then make my own addition. Значит, это очень интересный вопрос. Это очень интересная тема, потому что она не нова, как мы сейчас мы выясним. Но, как он говорит, он считает, есть два типа кадианцев после открытия Великого Разлома, после падения Кадии. Два типа кадианцев. Это те кадианцы, которые сражались за Кадию и проиграли, не смогли ее отстоять, и новые кадианцы, которых там никогда не были, которые никогда Кадию своим домом не считали. И
на этом будет строиться конфликт между двумя поколениями, потому что старые будут несправедливо, но тем не менее сетовать на то, что вот если бы вас было больше, вот если бы вы еще тут были, то вас там просто не было, тогда мы бы отстояли Кадию, в общем, и было все круто, вот, а вы там по домам отсиживались, ну, что-то в этом роде. Вот, Знаешь, на что это похоже? На Истван, и не На только на Истван Истван. 5, да. Да. Вот, я как раз хотел об этом сказать. Вот. А новые кадианцы будут злиться на старых относительно того, что те были на Кадию и не смогли ее защитить. А вы лохи. Да. То есть в этом, вот будет вот такой конфликт. И как раз одна из сюжетных, как нас немножко проспоили, одна из сюжетных линий вот этой новой книги, Traitor's Rock, она будет как раз основываться на этом конфликте. Вот, между старыми и новыми кадианцами, я так понимаю. Вот, так что это будет довольно интересно. Как раз про Иствана хочу сказать. Well, Justin, you know, I have just understood that the concept of this such conflict, it is not new, of course, and I've seen it in Warhammer. Well, it was in Horus Heresy. Well, there were those who fought on Istvan 5 and those who didn't. And you just weren't there. You just don't know how to be there. And though I had such, it was interesting to read about that conflict between Space Marines, and I guess it will be quite interesting to read about that between Imperial Guardsmen. Half of them failed, and the other ones feel guilty. Да, то есть, да, он считает, что да, то есть половина из них она проиграла, и они чувствуют свою вину за это в некоторой степени. Да, вот так. Сейчас флешбэк поймал. С Иствана. Vlad has just got Istvan flashbacks. Yeah. Well, that was good. Хотел спросить про Джоша Рейнольдса, потому что он тоже знаменит, ну, хорош тем своими прописанными персонажами, поэтому я подумал, что, может быть, будет интересно спросить. Well, Justin, actually, we are out of questions, out of listed questions. But I was just interested in you were speaking about your favorite authors in 40K. I guess you are the favorite author for someone. And I was just thinking, you were speaking about the human nature and human personalities and your attitude to Warhammer 40K into this universe, and you like to construct your plot around the humans and their minds and their spirit, anything. You know, I've just you mentioned Aaron Dembski-Bowden and his personalities, and don't you think that I have just read Black Legion, Horus, Talon of Horus was no, Emperor's Gift, and in Horus Heresy, don't you think that his characters, main characters, they seem like the one and the same? It's one and the same character who is not like the others, who is against the rules and who has a girlfriend, kind of girlfriend, not always only one girlfriend, and perhaps the mightiest. Why I ask about that? Do you create such characters in your own books? Yeah, I don't think so. I mean, it's what I think I do. I don't. The readers might not agree, but I think I write quite realist books about 40K. So I think that's probably different to maybe other writers. In that I don't get into the huge amounts of the lore. I think what it's like for the characters and what's their experience.
So that's what I think I do. But it'd be interesting to see what other readers think. But I have some questions for you, actually. Maybe I'll let you translate. Sorry, I'll translate it, and then Yeah. It's great to have a question from our guest. В общем, я про Джоша Рейнольдса так и не спросил по итогу. Вот, я спросил про Боудена относительно вот человеческого аспекта, и не думает ли Джастин Хилл, что у Боудена, как многие наши товарищи, как мы знаем, думают, что у него есть шаблон персонажа, главного героя, то есть который не такой, как все, который идет против правил. Еще все такое. Да, у которого есть девчонка, у которого есть тянка, да, причем не одна обычно, еще, может быть, еще не одна. Вот. И не делает ли он таких персонажей? То есть, сам не создает ли он таких персонажей? Он говорит, что я вот не согласен. Читатели, конечно, могут думать по-своему, по-разному, то есть это личное дело каждого, вот, но вот он считает, что он, именно Хилл, то есть про себя он говорит, что он пытается писать максимально реалистичное Warhammer, то есть насколько это возможно в Warhammer вообще, то есть максимально приближенное к реальной жизни. Ему кажется, что это вот у него как раз получается, ему это очень нравится. Так что он не старается создавать таких персонажей, старается не создавать таких персонажей. И у него есть вопрос для нас, что интересно. Well, so we are all Earth. So I'm curious about the hobby in Russia. Is it based on the games, or is it based on the novels, or computer games? Where's the kind of the main focus? Okay, I'll translate it to Vlad, and we'll answer you both. Влад, он спрашивает, ему интересно хобби в России, Warhammer. Ему интересно, на чем основывается главный фокус в хобби, то есть на игре, на бэке или на компьютерных играх или вот на чем-то таком. Да. На самом деле в России все очень интересно в этом плане, потому что у нас из-за того, что правами на книжную Warhammer и на игровой Warhammer владеют разные люди, у нас получается так, что у нас есть книжная комьюнити Warhammer и игровое комьюнити Warhammer, причем игровое комьюнити Warhammer может абсолютно лор не знать, то есть они чисто играют, там у них спортивная составляющая. И это лорная комьюнити, которая у нас читает книги, там статьи пишет, все, то есть если, например, даже по пабликам по Warhammer посмотреть, у нас... Давай по частям. Ага. Нет, я сейчас закончить хотел просто. Давай, хорошо. Я считаю, что у нас именно основное комьюнити это именно лоровое. Именно, а не настольное. Вот. Так, давайте. Well, I'll translate it. Это мое мнение чисто. In parts. It's it's opinion of Vlad's and mine opinion based on our observations and not statistics. But we are quite a profound fan of Warhammer fans, so I guess our meaning it means something, I guess. I hope. Yeah. This part is not a meaning. It's a fact that in Russia, the license on models and playing part, game part belongs to one people, and the license on novels belongs to other people. Okay. And the games are the third. We have such separation between game, tabletop Warhammer community. We have separated lore Warhammer community, and both of them despise the gamers community. Not despise, but it's. I'll explain. I'll explain it. In those among the tabletop community, it's common among them to not to know anything about the Warhammer lore. They just paint the soldiers. They just paint the space marines. They don't care. They don't care about the stories. They don't care about the Cadia Stands. So anyway, we just have our regiments. We have our points values, and we just play. And that's all. I'm not interested about their stories. Like chess with dice. Yes.
And we have the okay, it's other pole. People who read novels, they read codices, not because of rules, but because of the stories and the background. As much as I am, read novels by all authors. We make our actually not quite licensed translations from English into Russian. Well, we don't get paid, so it's it's not a crime. Labor of love. What? A labor of love. Yeah, like that. We have many people which love doing that. They translate your novels. You have actually your short stories in Russia. They're not. I mean, not stories. Novels are not translated not in any way. Your short stories about Usakrakrit, about Alpharius. Truth is my weapon. It was great. I'm a big Alpha Legion fan, so I've read it. And they are just translated in such a way of piracy. So we don't get people don't get paid. They just love Warhammer. So they translate it into Russian for everyone. Okay. Yes, and not all of those people who love Warhammer background and lore, not all of them play models and play tabletop Warhammer. Actually, I have never played Warhammer tabletop. Once, and now I started painting miniatures, and actually I have such it's my Mantis Warrior. Oh, fantastic. Yeah, so it's one of my first Ты в честь меня еще назвал их. Yeah, I named it. I named it this particular one. This particular one I named after Vlad, and this one is a Raptor. I named it after my other friend. So actually, just practicing in painting, but no playing for now. Yeah. So we have such separated communities. Okay, interesting. And there are of course there's some people in one community they play, people in tabletop community they read something, then people in reading communities they playing something. Not all, but they're separated. It's not how to say. It's not deliberate separation, but it just happened. And concerning the video games, I mean, I guess you mean Dawn of War, Warhammer. Yeah. It's quite interesting and a hilarious story about Dawn of War, because when it was published, it was 2006, 2007. I guess I don't remember. After that game been released, Warhammer Russian community got multiple neophytes. So many people, many young men and women and girls and boys, they just played the game. They were fond of Space Marines and Commissar of Imperial Guard with his great. 2004 года было. 2004 вообще. Dawn of War. Yeah, they were quite astonished by all those great things in Warhammer in the game, and they tried to read something, to visit forums, and to join communities, and sooner or later they started to irritate those old fans who just tried to answer all of their questions, and all those and there were such types who were just like, well, I saw it in the game. I don't care about your opinion, actually. I saw it in the game, and you can't tell me that Commissar is able not to shoot his own guardsmen. I guess all Commissars shoot their guardsmen.
whenever they want. And I don't care what do you think. Such kind of such kind of people. So we have just a special name for them. Довины. У нас есть, да. Довины. It's like I guess I don't know how to say it in English. It's like down of war, DOW, Okay. Dow faggots, something like Okay. that. Yeah, interesting. well, so it's quite interesting in our community, but I guess, and this is a meaning, that the largest community in Russia is lore background community. Okay. And I guess it's because the models are quite they're not as cheap as they in the Western world. It's Sure. yeah, it's I guess yeah, I don't know, are they cheaper in your place, but No. it's platinum plastic. Yeah, exactly. And in Russia, after all those rare transactions and transferings, they are much less cheaper. Yeah, like gold dust. They're quite expensive. They're more expensive than even in England and Britain, in America. So I guess most of people, they prefer to just to read and to imagine than to play. Yeah. Just because of their financial issues. Limitations. Yes, limitations. So yeah, it's Warhammer. I'll translate all of those parts I've said in Russia, and I'll add something. В общем, я ему рассказал про вот все, что ты сейчас ему сказал, да, добавил от себя, что у нас вот есть такие люди, как довины. Ну, сейчас их нет уже, по сути. Ну, они повывелись, да, но вот когда Дов был на пике популярности, очень многие стали набегать они на форумы. Они эволюционировали. Да, на сайты, я это знаю. Ну, да, и они стали вот как раз такими людьми, которые задалбывали старых фанатов и не считались с их мнением, потому что они видели что-то в игре, и их не колышет, как бы что-то там читал. Вот, там мы вот у нас есть для них свое мнение. Вот, у них там свое мнение, вот у нас есть даже свое название для них, я его как-то вот попытался перевести на английский. Кривоват, конечно, но у нас это получше звучит. Вот, и сказал, да, что в целом я считаю, и Влад считает, что нас в основном из-за финансовых, скажем так, книгу легче прочитать. Ограничений, да, у нас больше все-таки комьюнити, которое лорное и бэковое, чем игровое, потому что не все могут себе позволить не то что оригинальный пластик, но даже литейки. Вот. Ну, просто у них есть другие дела и другие проблемы, действительно, зачем их тратить на пластиковых солдатиков. Вот, так что да. Вот, и я еще кое-что хотел добавить. And then just because all in all, in conclusion, this people love Warhammer very much because it's we are how to say, it's we are kind of inheritors of USSR, and yeah, and it was a quite interesting time. I never lived there, but my mother and father, my grandmother, father, they lived there. They told many stories. It was great stories, actually. It was a great country, and we have saved such still we have such a feeling of that those times left in some places. Russia is quite large, the largest, and and we feel and sometimes, and many of our members of our Warhammer community in Russia, they sometimes feel like living in imperium, the vast government, vast land with different places which are different from each other. Because somewhere you have a great you have a great city of culture like St. Petersburg or Moscow, and on the other part of Russia you have
villages and which are all quite old and there are no civilization in there. So it's such as much different, as much not multicultural, but I don't know how to say that. Various. Okay, it's such as various as planets of Imperium are various. Yeah, I visited Russia in 1997. I traveled back from China by land, and I took the Trans-Siberian. I stayed in Irkutsk for about 10 days, and then Irkutsk is great. Yeah, and then Moscow. I went up to St. Petersburg, and actually, it's very true. Each of those places could have been a setting for a 40K novel. Like actually, St. Petersburg feels like a kind of a Dan Abnett novel setting. Just St. Petersburg in really, really bad condition would make a perfect kind of Dan Abnett novel. Moscow is great. I was staying with a Afghan vet, a veteran from the Afghanistan war, and he didn't speak English and I didn't speak any Russian. But every night we would sit with a bottle of vodka and some fish and some caviar, and we would get drunk. And when we were drunk, we would have conversations for hours, and I have no idea what we talked about, but we understood each other. Vodka is an international language. Yeah, I learned работе because he was in the artillery, and he would always, tell me about shooting his guns. That's great. Yeah. That's great. I'll translate it if you don't mind. Yeah. В общем, да, я ему сказал, что многие фанаты Warhammer в России, они иногда чувствуют, что они живут в Империуме, то есть это как огромное государство, огромная страна, и каждый, по сути, город — это как отдельная планета Империума, они очень разные, и где-нибудь у нас есть такие места, как вот Санкт-Петербург, Москва, где все пышет там цивилизацией и современными технологиями, а есть, допустим, какие-нибудь очень старые, там, древние какие-то города, там какие-нибудь... Вообще Дальний Восток там. Да, Нефтеюганск какой-нибудь там и Красноярск там и дальше, где все абсолютно по-другому, все не так. Вот, и каждый из этих, по сути, мест может стать... Еще народностей очень много. Да. Вот, и Джастин Хилл говорит, что он был в России разок. Это когда он возвращался из Китая, и он возвращался по земле, вот, и он ехал через Россию. Через Россию он побывал в Иркутске, ему там понравилось, потом он побывал в Питере, сказал, что в Питере, ты услышал, Питер сказал, что это такое клевое место, он еще в 97-м году, он говорит, что был в таком плачевном состоянии, что мог бы стать отличным сеттингом для какой-нибудь новеллы Дэна Абнета. Вот. В Москве он остановился у какого-то ветерана Афганистана, вот, с которым они вместе сидели, поебухивали, вот, и он не знал, ветеран не знал английского, Джастин не знал русского, вот, но за бутылкой водки они отлично начинали друг друга понимать, вот, и он там, этот ветеран, я понимаю, он был артиллеристом, он рассказывал, как стрелять из своего орудия, в общем, да, это было довольно клево, он говорит, интересно было. Это понял, интересно. Да, yeah. Such rich biography you have, that's great. Yeah. Such an interesting person you are. Well, что, заканчиваем? Да, заканчиваем. Well, so, Justin, we are out of questions. It was great to have you here. We have come to our conclusion. So, Vlad will just make this conclusion for our Russian spectators, for our Russian viewers, and then I'll translate it to you. And then you'll have a word farewell. Now we'll have Vlad to say. Vlad? Ну вот мы познакомились с новым, по сути, для обычного читателя Warhammer в России. И сейчас, я думаю, чтобы отпустить гостя побыстрее, пусть он тогда скажет свои там последние слова, и уже будем заканчивать. Well, so Justin, it was quite an honor to have you here. You are a person of a rich biography. It was interesting to speak with you. It was interesting to speak with you as a person, as an author, as a writer, as a traveler. It was great to have you here to follow your memories and
And I guess it will be great to read your novels in Russian and even in English. I've read many novels in English. I guess I read yours, and I'll be looking forward to your new novel for Cadians. And so it's our tradition to leave a farewell word for our guests. So if you have one, if you have something to say to your Russian fans, of Warhammer, Russian fans of Imperial Guard you love so much, you're welcome. Thank you, guys. Thank you, Alex. Thank you, Vlad. It's been a pleasure speaking to you. I have very fond memories of Russia. Great people, lots of fun. And I look forward to getting over there and meeting some of the 40K fans. Remember, I guess. Yeah. If you make it, will be great to have you here, to meet with you, and to speak, to maybe to play, to who knows. In case you have a lot to contact. In case you have such thoughts, you'll be welcome. You'll be a great guest for us. Yeah, yeah. And Cadia Stands. Cadia Stands. So I'll translate your answer and then we'll say farewell. Great. Итак, он очень доволен, очень рад, поблагодарил меня, поблагодарил тебя, поблагодарил всех фанатов Warhammer. У него очень теплые воспоминания о России, очень прекрасная страна, прекрасные люди, мое веселье, ему очень понравилось, и он очень надеется, что, возможно, как-нибудь сюда еще вернется и встретится с фанатами Warhammer здесь. Я ему, в свою очередь, предложил, что если что, то он может связаться с нами, мы как-нибудь попробуем что-то организовать, да, ну или хотя бы просто поприсутствовать. Вот, будем прощаться? Да, конечно. So, Justin, да, искал, Cadia стоит. Да. Cadia стоит, пока стоит последний кадианец. Till the last Cadian. Absolutely. So. Thank you, guys. Thank you, guys. Take care, Justin. It was great to have you here. Cheers. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Bye. До свидания. Фух. Ну что? Что, было интересно? Было интересно, легко и приятно. Да. Очень здорово. У него отличный микрофон. Да, отличный микрофон, его было хорошо слышно, и было интересно слушать, в первую очередь, конечно же. Это человек с явно очень богатой биографией, он сколько, 9 лет пробыл. 7 лет. В общем, да, он столько лет пробыл за границей, то есть он, причем не просто где-то в отеле, а он учил деревенских детей, которые абсолютно его не понимали, учил их английскому. Вот. В Китае, потом в Африке. И, он ветеран Афганистана. Да, он бухал в Москве с ветераном Афганистана. Вот. Это как минимум достойно внимания. Очень интересно. Кто там рассказал про артиллерию? Да, там рассказывал про артиллерию. Клево. Ну, о его книгах можно спорить, кто их читал. Ну, вот. Может, в первую очередь собрались, чтобы узнать, послушать интересных людей. Да, в первую очередь, конечно, люди, как он пишет, старается писать про интересных людей, так и мы хотим послушать в первую очередь про интересных людей, коими из себя представляют как раз наши авторы Warhammer. Это было здорово. Подноготную ГВ. Да, но потихонечку, по крупице мы... Да, собирать картину общую, что происходит. Да, мы узнаем, это очень интересно, то есть... И здорово. Ну и приятно, в конце концов. У него очень приятный язык, с ним очень было приятно разговаривать, приятно слушать. Он внял моей просьбе говорить просто. Вот. Так что здорово. Я даже понимал временами. Вот, да, Влад тоже понимал, значит, все отлично было. Очень приятный человек. Ну что, Влад, у тебя что? Да, в принципе, очень хорошо, мне понравилось. Я просто такой человек, мне очень нравится не сколько узнать больше про человека, чем больше, как он пишет, когда спрашиваешь человека про то, что он как написал, там вот это все. Он обычно отвечает вот так кратко. Но если новая книга, то он спойлеры обычно не скажет ничего новенького. А вот попробовать узнать человека через призму его личных вопросов, то есть, например, вот найти какие-то моменты в биографии,
которых можно в Warhammer впихнуть и тем самым узнать немного его личного мнения, его опыта, как бы за счет чего он именно... Это очень хорошо начинающим авторам, которые пытаются найти какой-то путь к писательству, что на самом деле многие писатели, это для них писательство это хобби, то есть у них есть основная работа, а они пишут так чисто. Ну, это на Западе так. У нас в России, как я знаю, обычно писатель это профессия уже. То есть, На самом деле на Западе писателям именно учат еще такое, есть такое дело. То есть, да, у нас я не видел, чтобы где-то учили у нас. Да, а вот там именно курсы, именно есть, не только курсы, есть и есть конкретный вот факультет. На НД он преподает, да, например. Да, то есть это там серьезно. То есть, да, ты можешь писать, ну, в отдельно от своей работы основной, но образование там, все это есть. Допустим, даже вот Майк Брукс, который вообще там, ну, в этом вопросе, именно в вопросах теории там всего этого не разбирается, он тоже проходил курсы какие-то, то есть он действительно чем-то занимался, то есть он не просто с улицы. То есть, да, можно писать и так, но образование, хоть какая-то корочка, диплом, то есть там действительно к этому относится. Ну, возможно, у нас тоже так относятся, я просто не видел никогда. Но на Западе, по крайней мере, так. Писатель — это прям серьезно. Хоть сколько-нибудь, но серьезно. Да, вот так. Да, это было здорово. Это было интересно. Интересно, потому что у нас не было еще до этого про гвардию никого. Из писателей именно. А тут как раз новый писатель, который еще не знакомый наш, по сути. Ну, такой массовый читатель, такой узкий круг. Да. Ну вот. Надеюсь, вот мы делаем так, чтобы в итоге, ну, по сути, разница между двумя комьюнити распалась, и мы как бы с западным комьюнити стали много ближе в этом плане. Да. Актуальность. Очень здорово, были актуальными. Да, очень здорово, что у него был вопрос для нас. Здорово, что он интересуется. То есть очень редко у нас, когда этот резидент наш, то есть интервьюируемый, когда-то задает сам нам вопросы, и это очень ценно. Ну, мы сами любим рассказывать, кроме... Ну да, меня периодически срывают на истории из жизни, там, ну как раз, обычно в тему, то есть я там сдерживаюсь, я там не начинаю ему всю свою биографию рассказывать. Нет, чем больше людей будут знать про Россию, то, что у нас здесь тоже хобби, то, что перспективы есть какие-то, то это круто. То есть нас будет по-другому смотреть на нас. Да, нужно закладывать потихоньку, закладывать вот это вот зерно. Потом мы появимся, как персонажи нас убьют. Да, будет обидно. Ну, Страчан же был персонажем у Фихервари. Да, у Фихервари, да. Да, может, мы когда-нибудь появимся. Будет здорово. Талер вроде еще как персонаж появился в Фихервари. Может быть, да. Было бы очень здорово, да. Может, ты появишься у него там. Да, меня расчленят. Тираниды не сожрут. Ну, мало ли, вдруг ты там будешь как капитаном каких-нибудь ангелов сияющих. Нет, не хочу. Я не хочу быть персонажем Warhammer. Вот, ну, кто знает. Да, то есть я считаю, что мы делаем очень здорово там, что мы общаемся мы даем им посмотреть на русских людей, то есть не на пропаганду и не на, которая у них тоже есть, для кого не секрет, то есть пропаганда не только наша бывает, она еще бывает и со всех сторон, поэтому в том числе и с другой стороны, и чтобы они посмотрели, собственно, на русских, которые вот злые русские, да, которые с тобой разговаривают, общаются и разговаривают на интересные тебе темы, они ценят твое творчество, им нравится то, что ты делаешь, и, возможно, наверное, я не эксперт, то, возможно, это как-то скажется на их отношении не только к России, к России, к людям, которые живут в ней. Возможно, не претендую, но, возможно, это как-нибудь даже повлияет на их творчество. Как минимум, у них будет о чем подумать в случае, если они захотят написать о чем-то вот эдаком, и они вспомнят, допустим, нас, вспомнят про Россию, подумают, а почему бы и нет? И если такое случится, то я считаю, что не зря мы этим занимаемся. Да. Мне что интересно, нравится, что если, например, сравнивать западных фанатов и наших фанатов, у нас есть такая небольшая черта. Мы очень любим топить за каноничность, то есть мы прям следим, то есть у нас прям такой вот лор, мы прям проникаемся там, а на Западе больше упор идет на фан именно такой, то есть такой. Ну да. Больше фан, что забавно, чтобы красивое событие было, что знаешь, там эпик, крутизна, там мы такие, чтобы там типа, чтобы история еще была, там, типа, у нас требования такие посерьезнее обычно.
Да, да, но что интересно и что забавно, в этом, ну, у них, по сути, из фана потом вырастает бэк, потому что, вот вспомни, я, честно говоря, не вспомню еще, Рекомпрессы-то? ну, как минимум рекопейсли, во-вторых, я имею в виду, например, какие-нибудь вот эти железные вороны, вот этот орден, который от гвардии ворона, это фановый орден был, вот, и он в итоге стал бэковым. То есть, есть, я, разумеется, не все просто, не все так просто, как я сейчас говорю, но есть смысл в том, чтобы смотреть на Warhammer чуть проще. То есть, я не говорю то, что это правильно или неправильно, есть мнение, что можно смотреть на Warhammer просто чуть проще. Вот, то есть не грызть друг другу глотки за каждую букву, за каждую там вот столько-то Астартес было на Трамасе, там не столько-то Астартес было на Трамасе. Вот, то есть, конечно, это важно, это интересно, это позволяет доказать свою там правоту какую-то или еще что-то. Вот, какие-то факты, это безусловно здорово и безусловно интересно, но опять же есть и другой подход, где это не так важно, где важно именно, чтобы вы получили совместное удовольствие от всего происходящего там. Вот. И я считаю, что как вот подобно авторам, которые миксуют подходы, два разных подхода, описывая их Мартином, планирование и следование за персонажами, я считаю, что как раз истина, как всегда, она где-то посередине, она где-то в каком-то смешении оригинала, то есть бэка, жесткого бэкграунда, и фана. То есть как фан, возможно, я не прав, но фан, именно вот такие всякие анбэковые фановые вещи, это как, ну, как масло на хлебе, что ли, то есть как масло в каше, как кетчуп. То есть ты его есть не будешь целиком, это мерзко, но он придает остроты, он придает новых оттенков Детали основному миру. хорошо. Да. То есть, возможно, как раз и в этом есть что-то правильное, я считаю. Вот. Да. И вот Джастин Хилл, например, он пишет, как мы знаем, пишет, как он нам сказал, максимально реалистичную ваху, как он считает и как он старается. Вот. Я уж не знаю, насколько у него это получается, но тем не менее. Ну, знакомимся, конечно. Да, знакомимся. Вот. И да, то есть он старается это максимально делать реалистично, то есть так, чтобы в это было легко поверить. Вот это его, вот таков его подход. И это он имеет право на жизнь. Это очень интересный. Как минимум, это был очень интересный человек, а как максимум, возможно, он даже очень хороший писатель. По крайней мере, его рассказами я не разочаровался. Да. Вот так. Так что будем заканчивать и встретимся на следующем интервью. Да. Давайте. До скорых встреч. Пока-пока. До скорых встреч.